Shalom, Erev Tov, good evening. This is TV7 Israel News, broadcast to you from Jerusalem. 2 Israeli hostages who were murdered in Hamas captivity are returned to Israel. Prime Minister Benjamin Netanyahu reiterates that unless the Islamist Hamas disarms, Israel will eliminate the terror group. Germany tells Turkey that Israel has a right to self-defense. 2 bodies of deceased hostages, to include Amiram Cooper and Sahar Baruch, were returned to Israel from Hamas captivity last night. Their families were formally notified after they were identified by the National Institute of Forensic Medicine. Amiram Cooper, an 85-year-old man, was a poet and a composer and a resident of the community of Nir Oz. On October 7th of 2023, he and his wife Nurit were kidnapped by the abhorrent terror group Hamas to the Gaza Strip. Nurit was subsequently freed 17 days later. However, during the course of Amiram's captivity, Hamas terrorists had murdered him, a revelation that the IDF had announced last year. Sahar Baruch, 25-year-old man, was kidnapped from his home in the community of Be'eri. His brother and grandmother were murdered by the terrorists during the Islamist massacre on October 7th of 2023, while Sahar himself was also murdered while in captivity approximately 2 months later in the course of a failed IDF and ISA rescue attempt. And while the return of the 2 deceased hostages from captivity in Gaza grants their families much-needed closure, it is important to emphasize that the terror Islamist group, Hamas, continues to hold 11 deceased hostages in violation of the terms of President Donald Trump's 21-point plan for a long-enduring ceasefire. I don't have to tell you, Hamas violated the ceasefire agreement over and over again. Qatar's prime minister even called it a violation when Hamas attacked our soldiers and killed one of them just the other day. There are no excuses for Hamas, a terror organization that is designed to annihilate the state of Israel, its allies who believe in strong democratic values, and those in the West. Thankfully, our strong and committed partners in the United States understand this and have helped the Prime Minister implement a plan to dismantle and disarm Hamas. Meanwhile, at an officer's graduation ceremony of the IDF, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu proclaimed that if Hamas continues to blatantly violate the ceasefire, it will know powerful attacks. השילוב של נחישות ההחלטה של הדרג המדיני ונחישות הפעולה של הלוחמים והמפקדים המופלאים שלנו הביאו לריסוק הציר האיראני, להשבת כל חטופינו החיים. אף אחד לא האמין שנעשה את זה, אבל בזכות המאמץ המשולב עשינו זאת יחד, ואנחנו נחושים גם להחזיר את כל חטופינו החללים. אנחנו לא נפסיק, לא נרפה, עד שנחזיר את כולם הביתה. אנחנו התחלנו ברצועת עזה, חיסלנו את רבי המרצחים ועשרות אלפי מחבלים אחרים, השמדנו תשתיות טרור למכביר. יש לנו עוד עבודה בעזה. אם החמאס יוסיף להפר בבוטות את הפסקת האש, הוא ידע תקיפות עוצמתיות כפי שחווה שלשום ואתמול. אנחנו מחליטים ואנחנו פועלים ככל שצריך להסיר סכנה מיידית לכוחותינו. אנחנו מחליטים ואנחנו פועלים. בסופו של יום, החמאס יפורק מנשקו ועזה תפורז. אם כוחות זרים יעשו זאת, מה טוב. ואם הם לא יעשו זאת, אנחנו נעשה זאת. Prime Minister Netanyahu further addressed Israel's unequivocal victory over its enemies, from Hezbollah in Lebanon through the fall of the Assad regime in Syria, to the Popular Mobilization Forces, or Hashd Shabi in Iraq, the Houthis in Yemen, and the head of the snake, the Ayatollah regime in Iran. בלבנון הכינו קשות את חיזבאללה. אתם זוכרים את נקודת הפתיחה במבצע הזה, בפעולה הזאת, מבצע הביפרים.
שטלטל את דורשי רעתנו מצפון, חיסלנו את הצורר נסראללה ועוד בכירים רבים בחיזבאללה, השמדנו מערכות טרור שנבנו בסכומי עתק, הפלנו את אבני הדומינו של ציר הרשע בזו אחר זו. משטר האימים של אסד בסוריה התפוגג. השמדנו את יכולות הצבא הסורי כשאצלנו איש לא נפגע. תפסנו את כתר החרמון, הצלנו את אחינו הדרוזים. הגברנו את הלחץ על המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, הלמנו שוב ושוב בחות'ים בתימן, ונכנסנו לעומק קיני הטרור ביהודה ושומרון. אבל גולת הכותרת במערכה הזאת, גולת הכותרת הייתה מבצע עם כלבי, שבה פגענו בראש הנחש באיראן עצמה. ואני מזכיר את זה לא כדי חס וחלילה להקטין את ההישגים הכבירים בכל הזירות, את ההקרבה, את הגבורה. אני מזכיר זאת משום שהרחקנו מעלינו יכולות גרעיניות ובליסטיות שאיימו על הקיום של המדינה שלנו ושל 10 מיליון אזרחינו. אני אמרתי ביום השני של המלחמה שאנחנו נשנה את פני המזרח התיכון, וכך עושה מדינת ישראל. היא נתפסת היום כמוקד של נחישות ועוצמה, של תעוזה ותנופת ביטחון. The Israeli leader went on to stress that in close cooperation with the leadership in Washington, Jerusalem will not shy away from seizing any opportunities for peace. יחד עם ידידתנו הגדולה ארצות הברית, אנחנו נמשיך לדבוק במשימה הכפולה. המשך המאבק התקיף באויבינו והרחבת מעגל השלום באזורנו. כי העוצמה שלנו, הנחישות שלנו, יוצרת הזדמנויות רבות לשלום, ואנחנו לא נחמיץ אותן. אנחנו נמשיך לפקוח עין דרוכה על המתרחש, נבסס את קיומנו מתוך עוצמה, ונפעל בנחישות אין קץ להבטיח את עתיד ישראל. While Israel continues to confront its enemies across the region, Prime Minister Benjamin Netanyahu asserted that the state of Israel is in fact fighting for all of civilization against the bloodthirsty barbarity of Islamic death cults. בהרבה מובנים ישראל מובילה את אחד המאבקים הגדולים בתולדות האנושות במאה ה-21, וזה מול האיום של האסלאם הקיצוני על העולם התרבותי. ישראל היא זו שעומדת בפרץ. חומת המגן הלאומית אל מול הקנאים, תאבי אדם, משמשת אות ומופת לממשלות רבות. הם לא אומרים את זה, הם תחת הלחץ של התקשורת, אני מכיר את זה, אבל גם אם מנהיגיהם לא תמיד אומרים זאת בפומבי, לי הם אומרים זאת בארבע עיניים. ואני אומר להם, אנחנו כאן הוכחנו שאפשר לבלום את סכנת החורבן, ועכשיו תורכם להתעשת, כי אחרת תיסוגו לאפלת ימי הביניים. Turning to Israel's northern neighbor, Lebanon, where the United States has relayed to the Beirut government that it expects Lebanon to engage with Israel in dialogue, with rising pressure on Washington's expectations to see long-lasting bilateral disputes resolved. Moreover, senior American officials have relayed to the Lebanese government that unless they fulfill their pledge to disarm Hezbollah, all financial pledges to help Lebanon rehabilitate its infrastructure, to include from the United States, Europe, the Gulf Arab states, and others, would not be delivered. Separately, German Foreign Minister Johann Wedeful visited Beirut today, during the course of which he re-emphasized to the Lebanese government that the country's sovereignty and stability depends on the state's exclusive control of weapons. Berlin's top diplomat further warned that failure to achieve this goal would undermine confidence in the government's ability to exercise full authority and make independent decisions. Meanwhile, in Ankara, German Chancellor Friedrich Merz, during a joint press conference with Turkish President Recep Tayyip Erdogan,
pushed back at his host's anti-Israel narratives vis-a-vis the Gaza Strip, emphasizing that in Berlin's unequivocal position, Israel has a right to self-defense. Israel hat von seinem Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch gemacht und es hätte nur einer einzigen Entscheidung bedurft, um auch die zahllosen, unnötigen Opfer zu vermeiden. Die Hamas hätte die Geiseln früher freilassen sollen und die Waffen niederlegen müssen. Dann wäre dieser Krieg sofort zu Ende gewesen. Die Kinder in Gaza, deren Schicksal auch mich persönlich sehr berührt haben, sind Opfer einer Geiselnahme geworden durch die Terrororganisation der Hamas. Thank you for watching TV7 Israel News. I would like also to thank you if you're a supporter of TV7, since your donation is helping us produce our daily news from here in Jerusalem. If you haven't yet supported TV7 Israel, please consider doing so. You can donate via our website at www.tv7israelnews.com. Separately, as ever, pray for our persecuted brothers and sisters worldwide, along with prayers for the peace of Jerusalem and redemption of Israel. Jonathan Hessen wishing you a Shabbat Shalom u'Mevorach, and God willing, until our next update, Shalom from Jerusalem.